So today in our beginner lesson, we are going to focus about smoking, which is our reading topic for today. අද අපි කරන්න යන්නේ reading topic එක smoking කියන මාතෘකාව වටා යන reading passages, right? Bad habit, නරක පුරුද්දක්. Some people have the bad habit of smoking. They say that smoking helps them to think and forget their problems. They also say that they can't stop it. ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ? සමහර මිනිස්සුන්ට තියෙනවා මේ නරක පුරුද්දක් ස්මෝක් කරන. right? ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ට දුම්පානය කරාම තියෙන ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හරිම ලේසි හිතන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ට දුම්පානය කරන එක නවත්තන්නත් ගොඩක් අමාරුයි කියලා, නැත්නම් නවත්තන්න බෑ කියලා. Everyone who smokes should be asked to stop this bad habit. දුම්පානය කරන හැමෝටම අපි කියන්න ඕනේ මේ නරක පුරුද්ද නවත්තන්න කියලා. Smoking is very harmful to health. ඒ කියන්නේ දුම්පානය කරන එක හරිම අහිතකරයි අපේ සෞඛ්‍යයට. Doctors say that there is a strong relation between smoking and many diseases. ඉතින් දොස්තරවරු කියනවා මේ දුම්පානය කිරීම සහ අපේ මේ සෞඛ්‍යයන මේ එක ලෙඩ රෝග අතර නිශ්චිත සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. They say that it causes heart and chest disease. It also causes cancer. ඉතින් දොස්තරවරු කියනවා පපුවේ අමාරු නැත්නම් කැන්සර් වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් කියලා. It also costs money and destroys health. ඉතින් ගොඩාක් වියදමකුත් යනවා අපේ සෞඛ්‍යයත් හානි කරනවා. For example, most of fires happen as a result of smoking. It is therefore good for smokers to stop this bad habit immediately. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඔය ගිනි ගන්න ඒවා මොකක් හරි කෑල්ල විසිකලා ඉතුරු වෙන එකකින් ඔය දුම්පානය කරලා සිගරට් එක ඉතුරු කෑල්ලෙන් වෙන එක, right? So ඒ හින්දා හොඳ අදහසක් කියනවා දුම්පානය කරන එක නවත්තන එක, right? All right. So let's have a look at the questions. Why do people think that smoking can help them? ඇයි මිනිස්සු හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒක උදව් වෙනවා කියලා, right? They think it helps them to think and forget their problems. මොකද හිතන්නේ? They think that smoking helps them to think and forget their problems. What harmful does smoking cause? So you could get chest and heart disease. It could also cause cancer. Ne? It could also cause cancer. දැන් අපි බැලුවා මේ passage එකයි මේ උත්තර ටික. Why is it good for smokers to stop this habit? ඇයි ඒක හොඳ මේ habit එක නවත්තන්න, right? It will help to save money and be healthy. සල්ලි ඉතුරු කරගෙන හොඳ සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්, right?
Are the following sentences true or false? Smoking is very harmful for the health. Is that true or false? Well, I would say when they say smoking is very harmful, that is true. Doctors advise smokers to go on smoking. එහෙම කරන්නේ නැහනේ. Doctorsලා කියනවාද smoke කරන්න කියලා දිගටම? නෑ, එහෙම කියන්නේ නැහැ. Smoking can cause fire. Yes, සමහරක් වෙලාවට සුළු සුළු ගිනි හට ගන්න පුළුවන්. So that is true. Right, so moving on. Find the opposites of these words in the text, okay? Remember, මතක තියන එක opposite එක forget. Continue. දිගටම පවත්වගෙන යන්න. පවත්වගෙන යන්න කියන එක නෙමෙයි නවත්තන්න කියනවා stop. So that is the opposite. Right? Useful. හරිම ප්‍රයෝජනවත්. Let's see. What is an opposite? Useful. What is the word that you would think? I think it could say destroy. Okay, it's not very useful. ප්‍රයෝජනවත් නෑ ඒක කැඩලා බිඳලා දානවා විනාශ කරනවා, right? Destroy, you could say destroy. Weak කියන්නේ ශක්තිමත් නැහැ, right? So can you think of one which says strong here? Strong. ශක්තිමත්. So that is the opposite. Okay. Right. Now here we've only taken the words from the reading passage. අපි වෙන කොහෙන්වත් වචන අරන්නේ reading passage එකෙන්ම තමයි opposites අපි ගත්තේ, right? Okay. Next one. Give the same meaning from the passage. Assist කියන්නේ උදව් කරනවා. So what can you say? Assist. Help. Helps. Right? උදව් කරනවා. So assist, help. Powerful. Right? ගොඩාක් ලොකු බලයක් තියෙනවා. Powerful. Troubles කියන්නේ කරදර, right? So let's see if we can find the same one. Troubles. Yeah, probably we could take problems, right? Problems. So we could put there problems. Take place වෙනම හට ගන්නවා, right? So take place. What can we say? Happen. හට ගන්නවා. Right? Take place is definitely happen. There you go. So here you have the same meaning. ඉස්සෙල්ල එකේ අපි කරේ විරුද්ධ වචනේ ලියන එක opposite, antonym. Here synonym, same meaning, right? Okay. Fill the table. As habit, result, what is the advice? Okay. So habit, I think, is smoking. Okay. Result, you get chest and heart disease. So chest and heart disease. And sometimes fires. You could even say here cancer. So what is the advice? To stop smoking immediately.
We have to stop smoking immediately. පුරුද්ද මොකද්ද? ස්මෝක් කරන එක. රිසල්ට් එක මොකද්ද? ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මිනිස්සුන්ට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා, කැන්සර් හැදෙන්න පුළුවන්, ගිනි හට ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? ඉක්මනටම වහාම ධූමපානය කරන එක නවත්තන්න කියන එක තමයි මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් කියවෙන්නේ. Right? Practice question 2. I can't smoke. මට ධූමපානය කරන්න බෑ. The most difficult thing for me is to sit in a place that is full of the smell of cigarettes. ඉතින් මට කරන්න අමාරුම වැඩේ තමයි ධූමපානයේ ගඳ එන තැනක ඉඳගෙන ඉන්න එක. Very difficult. When you visit an internet cafe, the first thing you face is the big cloud of smoke and the unpleasant smell of cigarettes. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එකකට අපි ගියොත් අපිට මූණ පාන වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සිගරට් දුම් ගොඩ ක්ලවුඩ් එකක් තියෙනවා සහ සිගරට් වල මේ එන හරිම ගඳ. It's completely not healthy to stay in such places or in such a place, right? So I say in such places. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ තැනක ඉන්න එක අපේ සෞඛ්‍යයට කොහොමටත්ම හොඳ නැහැ. Many people suffer from public places full of smokers who fill the air with their smoke. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි පොදු ස්ථානවල වල ඉන්නකොට මිනිස්සු ධූමපානය කරලා එතන අර ගඳ එනවා ඒගොල්ලෝගේ සිගරට් ගඳ එනවා. Even those who used to smoke once, they stay away from this bad habit when they feel uncomfortable around smokers. ඉතින් ඉස්සර ධූමපානය කරපු කෙනෙක් වුණත් ඒගොල්ලෝ එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මේ ගඳ එනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හරිම uncomfortable වෙනවා. ඒ හින්දා එතනින් අයින් වෙලා ඉන්නවා. In the past, people in Syria used to smoke only in public cafes. ඉතින් ඉස්සර සිරියාවේ මිනිස්සු ස්මෝක් කරේ public cafe එකක විතරයි. But nowadays, people smoke everywhere in the restaurant, offices, street, parks, even in the hall of the hospital. ඒ වුණාට අද වෙනකොට මිනිස්සු හැම තැනම සිගරට් බොන්න පටන්ගෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගියත්, ඔෆිස් එකට ගියත්, පාරේ ගියත්, පාක් එකට ගියත්, කොටින්ම කියනවා නම් ඉස්පිතාලේ හෝල් වේ එකේදීත් ස්මෝක් කරන්න පුරුදු වෙලා. Smokers who used to smoke one pack daily and stopped can feel how much they lost their lung capacity. ඉතින් ඉස්සර සිගරට් පැකට් එකක් දවසකට බොන කෙනෙක් ඇත්තටම තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ට කොච්චරක් ඒගොල්ලන්ගේ lungs වල තියෙන capacity එක නැති වෙලා තියෙනවද කියලා. Lately, the government has issued a law to prevent smoking in many places, but apparently that didn't help. ඉතින් මෑතකදී ආණ්ඩුව විසින් එක එක නීති රෙගුලාසි දැම්මත් ඒකෙන් උත් එච්චර වැඩක් වෙලා තියෙන පාටක් නැහැ. And the most important thing is to find a way to convince and help people to stay away from the temporary pleasure of smoking. ඉතින් රෙගුලාසි ගේනවට වඩා ගොඩක් වෙලාට හොඳ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම තේරුම් කරලා දෙන එක මේ විදියට ධූමපානය කරන එකේ තියෙන ආදීන. නැත්නම් ඒක හොඳ නෑ කියන එක තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන්නේ. මේ pleasure of smoking කියන එක හරි temporary. ඒ හින්දා ඒකින් වෙන හානිය තමයි මිනිස්සුන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. Now write if it is true or false. හරිද වැරදිද? The smell of cigarettes is very pleasant. හරිම හොඳ pleasant smell එකක්ද ඒක? නෑ. False. It's healthy to stay in places full of smokers. ධූමපානය කරන ගොඩාක් කට්ටිය වටේ අපි උහේ ඉන්න එක හරීම අපේ සෞඛ්‍යයට හරීම හොඳයි. False. People suffer from public places full of smokers. මිනිස්සු හරියට කරදර විඳිනවා මේ public place එකට ගියාම හැමෝම ධූමපානය කරනකොට. That is true. In the past, people in Syria smoked everywhere. අතීතේ සිරියාවේ මිනිස්සු හැමතැනම smoke කරාද? නැහැ. ඒගොල්ලෝ public place එකේ smoke කරේ නැහැ. So that is false.
Actually, people smoke in restaurants, offices, streets, parks and hospitals. Yes, that's true. They actually do that now. Smoking is a healthy habit. හොඳ සෞඛ්‍යමත් පුරුද්දක්ද? නැහැ. False. The smokers loss of their lungs capacity. The smokers has lost. I think yes. ඒක true නේ. ඒගොල්ලන්ට lung capacity එක අඩු වෙලා තියෙනවා. True. We can help and convince people to stay away from this habit. True. We have to try. Hari? Right. Read carefully and answer the following questions. What is the article talking about? මොකක් ගැනද මේ article එක කතා කරන්නේ? About smoking? Can you suggest another title for this article? Let's see. Says, I can't smoke. I would say title. What smoking? Is smoking good? Is smoking good? You can have any title. මම දැන් මේ title එක ඔයගොල්ලෝ කැමති title එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් ගැලපෙන එකක්, right? What do the people suffer from when they smoke according to this article? What do they suffer? ගොඩක් වෙලාවට loss of their lung capacity. They lose their lung capacity. What other health problems do you know about smoking? So you could get different diseases, cancer එන්න පුළුවන්, ගොඩක් සල්ලි යනවා, අහක යනවා, right? ඉතින් health problems ගත්තොත් මම නම් හිතන්නේ ලෙඩ රෝග එනවා, disease එනවා, right? Cancer එන්න පුළුවන්. How could we convince smokers to stay away from cigarettes? Explain to them the bad effects of smoking, right? So you could write down, explain to them the bad effects of smoking. What do you think the reason of smoking? What do you think the reason is or the reasons are of smoking, right? I think it's just pleasure. තමන්ට ඒකෙන් යම්කිසි වින්දනයක් ලැබෙන හින්දා because it's your own pleasure. So that's what I think. What do you think? තමන් හිතන්නේ මොකද්ද? Right? Okay. Try to find the words in the article that fit the following description, right? It is in the sky and usually full of rain. It is in the sky and usually full of rain. Big clouds. Okay, so I would say cloud. When you have a problem for a long time, this means you... What? Suffer. If you have some problem for a long time, this means you suffer. It's small and full of 20 cigarettes usually. It's called a... a pack, one pack, right? One pack, or usually we would call it a pack. Packet එකක් කියන එක, right? Cigarette pack එකක්, right? Next one.
Practice question 3. Smoke here and go to jail. මෙහි smoke කරොත් jail එකට තමයි යන්න වෙන්නේ. So match the words on the left with the meanings on the right. Okay? In public කියන්නේ පොදු ස්ථානයක. So what can you say? I would say in a place where there are many people. I would just take D. Okay? Quit කියන්නේ කරන එක නවත්තනවා. I quit smoking. දුම්පානය කරන එක නවත්තනවා. Fine කියන්නේ මං හොඳයි කියන එකටත් fine කියනවා, but you have to pay that fine. ඒ කියන්නේ තමන්ට තියෙන දඩ මුදල ගෙවන්න ඕනේ. So here it means දඩ මුදල. So money you must pay for something bad, doing something bad. So that would be G. Right? Government official කියන්නේ ආණ්ඩුවේ නැත්නම් මේ අපි කියන රාජ්‍ය සේවකයෙක් කියලා, right? Someone who represents the government. So F. Vehicles කියන්නේ වාහන, right? නිදසුන් ලෙස ගත්තොත් taxi, bus, B. International ජාත්‍යන්තරය, okay? In more than one country. Common පොදු, right? පොදු දෙයක්. So something you can see in many places. Nearly ආසන්න වශයෙන් almost E. There you go. Right? Okay. So next, read the article and answer the questions. Smoke here and go to jail. මෙහෙ දුම්පානය කරොත් හිරේට තමයි යන්න වෙන්නේ. Everyone knows that smoking is bad for your health. හැමෝම දන්නවා දුම්පානය කරන එක අපේ සෞඛ්‍යයට එච්චර හොඳ නෑ කියලා. However, many people continue to smoke because it's very difficult to quit. නමුත් ගොඩාක් මිනිස්සු තාම ස්මෝක් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට හරි අමාරුයි ඒ නරක පුරුද්දෙන් අයින් වෙන්න, නවත්තන්න. Now in the Philippines, දැන් ෆිලිපීනය ගත්තොත් there may be a new law that will help smokers to quit. අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නීතියක්. ඒකෙන් මේගොල්ලන්ට මේ smoking habit එක quit කරන්න පුළුවන් වෙයි. When police find people who smoke in public in the Philippines, they might have to pay a fine of 5,000 Philippine pesos, that is $103. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට පොලිසියට හම්බුනොත් පොදු ස්ථානයක දුම්පානය කරනවා. ඒගොල්ලන්ට දඩ මුදලක් නියම කරලා තියෙනවා ෆිලිපීන් පෙසෝස් 5000ක්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 103ක් විතර. If they don't want to pay the money, or if they don't have the money, they will go to jail for 4 months. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ගෙවන්න බැරි නම්, ගෙවන්න කැමති නැත්නම් හිරේට යනවා මාස 4කට. Officials said that in addition to buildings, public places include parks, bus stations, and even public vehicles. ඉතින් මේ මොකද රාජ්‍ය සේවකයෙක් නැත්නම් ඒකෙනුන්ට government official කෙනෙක් කිව්වා buildings, පොදු ස්ථාන, parks, bus stations සහ පොදු ප්‍රවාහන වාහන ඇතුලේ පවා, කියන්නේ taxis, bus ඇතුලේ පවා මේක කරන්න තහනම්. This news is bad news for big international companies that sell so many cigarettes in Southeast Asia. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එච්චර සුබ ආරංචියක් නෙවෙයි international ජාත්‍යන්තර සමාගම් වලට. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ලොකු companies ඒගොල්ලෝ සිගරට් අලෙවි කරනකොට ඒගොල්ලන්ට නම් මේක එච්චර හොඳ news එකක් උනේ නැහැ. For many people in the Philippines, however, this is a great idea because smoking is so common there. හැබැයි ෆිලිපීන ඉන්න මිනිස්සු නම් මේ අයිඩියා එකට කැමතියි. මොකද ගොඩාක් අය එහෙ දුම්පානය කරන නිසා. In fact, nearly half of all men smoke in the Philippines. බැලුවොත් හරියටම පිරිමි ජනගහනයෙන් භාගයකට වගේ ෆිලිපීන හැමෝම දුම්පානය කරනවා. According to the article, write true or false. This article is about a new law in the Philippines. Yes, it's true, right?
Many people smoke because they know it's bad for their health. No. False. One package of cigarettes in the Philippines costs 5,000 pesos. නෑ එහෙම කිව්වේ නෑ. දඩ මුදල තමයි 5,000 කියලා කිව්වේ. So false. Smokers may have to go to jail if they smoke in public. True. ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් යන්න වෙයි. Cigarette companies are probably not happy about the new law. Cigarette companies නම් එච්චර මේ ගැන සතුටු නෑ. True. Nearly half of all people smoke in Philippines. Half of all people නෙවෙයි. එතන තියෙන්නේ half of all men. ඒ හින්දා ඒක false. Right? Okay. Next one. Practice question 4. You are inhaling for more. Inhaling again. Ashwas karna. Right? Read the paragraph and choose the suitable words to fill in the blanks. There is one extra word provided. Okay? So, කියවලා මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න ඕනේ. වැඩි පුරවචනයක් මෙතන තියෙනවා. Right? Premature, කලින් ඉපදිච්ච. Since එතැන් පටන් prematurely. Smokers, දුම්පානය කරන අය. Miscarriage කියන්නේ බබා නැති වෙන එක. To beat කියන්නේ ගහනවා. Behavioral කියන්නේ යම් කිසි අපේ behavior එක මත වෙන දෙයක්. Might වෙන්න පුළුවන්. Chemicals, රසායන ද්‍රව්‍ය. Right? Smoking during pregnancy is bad for babies. Right? අපි බබා හම්බෙන්න ඉන්න කාලේ දුම්පානය කරන එක බබාට එච්චර හොඳ නැහැ. When a woman smokes, she inhales over 4,000 chemicals. කවුරු හරි ගෑනු කෙනෙක් මෙහෙම කරනකොට දුම්පානය කරනකොට එයා 4,000කට වඩා chemical ප්‍රමාණයක් ගන්නවා ඇඟට. This means that the baby may not get enough oxygen. Right? ඉතින් මේ හින්දා බබාට අවශ්‍ය කරන oxygen නැති වෙයි, which is essential. ඒක අවශ්‍ය වෙනවා බබාගේ හොඳ සෞඛ්‍යයට නැත්නම් development එකට වැඩෙන එකට and since cigarettes restrict the oxygen supply, then මේ සිගරට් හින්දා ඒගොල්ලන්ට එන oxygen ප්‍රමාණය restrict වෙනවා. නතරම වෙනවනේ සීමා සහිත වෙනවා. Their hearts have to beat. to beat කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දැන් beat කිව්වහම ගහනවා වෙන්නත් පුළුවන්, ස්පන්දනය වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. So this is ස්පන්දනය, right? To beat, right? Harder every time the mother smokes. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට oxygen ඕන හින්දා beat කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා ඒගොල්ලෝ අම්මා මේ දුම්පානය කරන වෙලාවට. Smoking also cause a great risk of premature. Right? Smoking can also cause a greater risk of miscarriage. ඒ කියන්නේ බබා නැති වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් stillbirth. Stillbirth කියන්නේ බඩ ඇතුළේම මැරිලා එළියට ඉපදුනත් බබා මැරිලා තමයි එළියට එන්නේ. Besides, the baby might be premature. Premature කියන්නේ වයසට කලින් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ මාස 9ම 10ම බඩේ ඉන්නේ නැතුව ඊට කලින් එළියට එනවා. Premature with a low birth weight. Children of smokers might also get ear infections, kane amaru, asthma, learning disorder, and behavioral problems. And even chest infections. They could also become smokers.
as they get older. ලොකු වෙනකොට සමහරකට ඒගොල්ලෝ ධූමපානය කරන අය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. Right? Okay, so there you go. Read the text and fill in the blanks with the words from the box. දැන් අපි box එකේ තියෙන වචන අරගෙන මේ gaps ටික complete කරන්න ඕනේ. My husband was a heavy smoker for 30 years. මගේ husband අවුරුදු 30ක් පුරාවටම හොඳටම smoke කරපු කෙනෙක්. He was to smoking. He was addicted. ඒකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. Right? Addict වෙලා හිටියේ. He was addicted to smoking. He smoked at least 2 packs a day. Packet දෙකක්වත් දවසකට ධූමපානය කරා. Doctor insisted that he had to stop smoking because he suffered from a heart disease and asthma. ඉතින් ડોක්ටර් කිව්වා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේක නවත්තන්න වෙනවා මොකද එයාට heart problem එකක් සහ asthma තිබ්බා. When he decided to give up this nasty habit, මේ නරක habit එක නවත්තන්න ඕනි කියලා එයා හිතුවාම we planned a family trip to Yellowstone. අපි plan කරා trip එකක් Yellowstone යන්න. I wanted to provide a place that was natural to help him relax. ඉතින් මට ඕනුණා එයාට relax කරන්න තැනක් හදලා දෙන්න. We traveled by car. අපි ගියේ car එකේ so that he wouldn't be able to smoke because he didn't want to what? Harm me and our kids. ඉතින් අපි කාර් එකේ යන්න තීරණය කරා මොකද එතකොට එයාට ස්මෝක් කරන්නත් බෑ එයා කැමති නෑනේ මටයි ළමයින්ටයි හානියක් වෙනවට. This was the first step to help my husband give up smoking. මේක තමයි පළවෙනි පියවර මහත්තයාට උදව් කරපු අපි යාට ස්මෝක් කරන එක නවත්තන්න. Right? Practice question 5. Effects of smoking. Smoke කරාම එකෙන් එන ප්‍රතිවිපාක. Right? We all know about the effects of smoking on the health of smokers and the people they smoke around. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා ධූමපානය කරාම එකෙන් එන විපාක මොනවද සහ ඒක වටේ ඉන්න අයට වෙන්නේ මොනවද කියලා. However, many people are unaware of the harmful effects of smoking on the environment. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ මේ environment එකේ අපි ඉන්න ගම smoke කරනකොට ඒකේ තියෙන නරක දේවල් මොනවද කියලා. So they must learn about it. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Smoking creates tremendous amounts of waste and pollution, making it terrible for the environment. ඉතින් smoke කරන එක හරිම නරකයි. ගොඩාක් ජලාව සහ දූෂණය ඇති කරනවා අප වටේ. Right? Cigarette smoke contains approximately 4,000 chemicals. Cigarette එකක chemicals ජාති 4,000ක් විතර තියෙනවා. The air pollution that results from cigarette smoke is 10 times greater than from car fumes. ඉතින් ධූමපානය කරලා ඇති කරන දූෂණය කාර් එකකින් එන වාතයට වඩා ඒ කියන්නේ ඒ වාත දූෂණයට වඩා සිගරට් එකකින් වෙන හානිය ඊට වඩා 10 ගුණයක් වෙනවා. Right? Each year, the world throws approximately 4.3 trillion cigarette butts. Right? ඉතින් සාමාන්‍ය ලෝකේ පුරා ට්‍රිලියන 4.3ක් සිගරට් බඩ චුටි බට්ස් කියන්නේ අර යට කෑල්ල විසික් කරලා දානවා. This one here, yeah, this one. Right? Many of these cigarettes are never collected since cigarettes are the most polluting item in the world. ඉතින් කවදාකවත් මේ සිගරට් එකතු කරන්නේත් නැහැ. මොකද ඒක තමයි ඉතාමත්ම අපේ පරිසරය දූෂණය කරන එකක්. Cigarette butts are made out of a plastic called cellulose acetate, which degrades very slowly in the environment. ඉතින් මේ cigarette butt එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් එකකින්. ඒකේ නම තමයි
cellulose acetate කියලා. ඉතින් ඒක දිරාපත් වෙන්න හරිම ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. It can take up to 10 years for a cigarette butt to decompose. අවුරුදු 10ක් විතර කාලයක් යන්න පුළුවන් මේ cigarette butt එක decompose වෙලා යන්න. Once in contact with water, cigarettes leach toxic substances such as tar, cadmium, lead and arsenic as well as nicotine into the soil and water bodies. ඉතින් මේ සිගරට් බට් එක වතුරත් එක්ක හදිසියවත් එකතු වුණොත් ඒක ටොක්සික් සබ්ස්ටැන්ස් හදනවා. තාර, කැඩ්මියම්, ලෙඩ්, ආසනික් සහ නිකොටීන් පස්සට හරි වතුරට හරි එකතු වුණොත් ඉතාමත්ම හානිදායකයි. Right? This can harm any living organism that comes into contact with the toxins. ඉතින් මේ වගේ ටොක්සින් එකකට මොකක් හරි ඕනම සතෙක් ගැටුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා. Cigarette butts often end up in the intestines of marine life since they can be mistaken for food. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මාළුන් වතුරට වැටුණාම මාළු නැත්තම් අපි කියන්නේ වතුර ජීවත් වෙන සතුන්ගේ intestine කියන්නේ බඩවැල ඇතුලේ තමයි අපිට මේක දකින්න ලැබෙන්නේ. මොකද උන් ඒක කෑම කියලා දන්නේ නැහැ. يعني ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කෑම එකක් කියලා. ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කට ඇල්ල එක ගත්තාම ඒක ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ බඩවැල් වල රැඳෙනවා. Cigarettes also use a lot of paper. Right? Cigarette හදන්න ගොඩාක් කොළ පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දා මේ බලන්න මිලියන 600ක් පමණ ගස් කපනවා අවුරුද්දකට සිගරට් හදන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවශ්‍ය කරන සිගරට් ප්‍රමාණය හදාගන්න. Tobacco is also grown using a lot of pesticides including dangerous toxins such as DDT and aldrin as well as methyl bromide which depletes the ozone layer. I think මේ tobacco හදන්න නම් right තුරදාන tobacco එක හදන්න නම් ගොඩාක් අපි pesticides පාවිච්චි කරනවා. ඒකට dangerous toxins DDT, aldrin, methylene වගේවා පාවිච්චි කරාම ඕසෝන් ලේයරකට හානි කරන ඒවා ටිකක් තමයි ඒ જાති. Clearly the act of smoking and the waste it creates has a huge negative impact on the environment. ඉතින් ධූමපානය කරන එක සහ ඒ සිගරට් හදන ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම හානි කරයි අපේ පරිසරයට. By quitting, you are not only making a healthy choice that will save you money, you will also be doing the earth a huge favor. ඉතින් ධූමපානය කරන එක නවත්තන එක තමන්ට වාසිදායක වෙනවා වගේම තමන්ට ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා වගේම පරිසරයට තමන් කරන ඉමහත්ම සේවයක්. Right? Okay. Why does cigarette smoke pollute the air? දැන් තනියම චුට්ට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Right? So why does cigarette smoke pollute the air? Okay. Because there's a lot of waste coming, right? There's a tremendous amount of waste and pollution and it has about 40,000 chemicals, right? And therefore it is 10 times greater than actually the car fumes, right? Alright. How do cigarettes pollute water? දැන් ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ලියන්න මම කියලා දෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට තනියම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන්, right? How do cigarettes pollute the water? What happens? Once in contact, the cigarettes leach what? Toxic substances and this can harm all the living organisms that come into contact and sometimes these cigarette butts often end up in their intestines as well, right? Does pollution caused by cigarettes affect the food chains and how, right? It is actually affected. How is it affected? Because what happens is food chains කියන්නේ ආහාර දාම, right? So the fish eat it, okay? When the fish eat it, we catch the fish and then we eat it and then it goes into our system as well, okay? So it keeps on working like a chain, so we need to be careful. Right? True or false?
Each month, the world throws approximately 4.3 trillion buds. Is it each month? No, it's each year. Month නෙවෙයි, year. More people use cigarettes, more trees have to be cut down. True. මොකද ගොඩාක් ගස් ඕන වෙනවා ඒක හදන්න. Cigarettes cause negative impact on the environment. ඒකත් ඇත්ත. True. By quitting, you are only making a healthy choice for yourself. වැරදි. තමන්ට විතරක් නෙවෙයි, තමන් පරිසරයටත් කරන ඉමහත් සේවයක්. So that is false. මොකද මෙතන කියනවා only. Only වෙන්නේ නැහැ. All right. So practice question 6. Why? Oh, why? Okay. So let's read the question or the text and then answer the questions. Most people start smoking when they are in their teens and are addicted by the time they reach adulthood. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මමත් දකිනවා, right? මගේ undergradsලා නැත්නම් උගන්න තැන්වල ගොඩක් ළමයි teenage කාලේ තමයි මේකට පුරුදු වෙන්නේ, right? The reason is different reasons, right? They find satisfaction, they don't get enough attention. ඉතින් එක එක හේතු හින්දා, යාළුවෝ කියන හින්දා, prestige හින්දා, belongingness එක හින්දා, එක එක reasons හින්දා, හේතු හින්දා teens තමයි මේකට addict වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම addict වුණාට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝගේ adulthood එක දක්වාම යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එකට addict වෙනවා, right? Some have tried to quit but have returned to cigarettes because smoking is such a strong addiction. ගොඩක් වෙලාවට ධූම්පානය කරන එකෙන් අයින් වෙන්න හැදුවට ළමයින්ට අයින් වෙන්න බෑ. මොකද ඒක එච්චරට හරිම strong addiction එකක් වෙන හින්දා. It is a habit that is very difficult to break. කඩන්න හරිම අමාරු පුරුද්දක්. There are many different reasons why people smoke. ඉතින් විවිධාකාර හේතු තියෙනවා මිනිස්සු ධූම්පානය කරන්න. 3 of the main reasons that young people smoke are to look mature. ඉතින් මේ හේතු අතර 3ක් ගත්තොත් හේතු ඇයි ළමයි ධූම්පානය කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කැමති ටිකක් mature look ලොකුයි කියලා පෙන්වන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඒගොල්ලෝ කැමති ඒගොල්ලෝගේ යාළුවෝ වගේ වෙන්න, right? ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලෝ කැමති අත්හදා බලන්න, right? So these are the 3 main reasons. අතර මම දකින්නෙත් ඒක 3 main reasons කියලා තමයි, right? Since teens see older people all around them smoking, especially their parents, relatives, they smoke to act older. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට teenagers දකිනවා ඒගොල්ලෝ වටේ ඉන්න අය, දෙමාපියෝ, නෑදෑයෝ, ලොකු කට්ටිය smoke කරන හින්දා ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපිටත් මේක smoke කරාම ටිකක් ලොකු වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා, right? If their friends or peers smoke, they feel pressured to doing something to be accepted. ගොඩක් වෙලාවට මේක මම දකින්න දෙයක් මේ point එක නම් යාළුවෝ කරන හින්දා මම කරන්න ඕන කියන එක, right? ඉතින් යාළුවෝ කියන මේ කරන්න අයියෝ නැත්තම් වැඩක් නෑ අපේ group එකේ වෙන්න බෑ එහෙම කියලා peer pressure, right? යාළුවෝ දෙන pressure එකේ හින්දා ඒ group එකට ඒ society එකට තමයි fit වෙන්න ඕනේ කියන හින්දා ගොඩක් වෙලාට කරනවා, right? So I also had similar situation, right? So people used to say, oh, don't you smoke? So, well, no, right? Just because everyone does it, it doesn't mean you need to do it, okay? Lesson again chuttak pita giyot because I feel it's important because we've been having so many issues around this topic with teenagers, right? හැමෝම කරනවයි කියලා එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන් දන්නවා තමන්ට එක හොඳද නැද්ද තමන්ට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. So you should be able to make wise choices, right? The last reason is the excitement of experimenting with something that is forbidden. ඉතින් අපි එපා පොඩි කාලේ ඉඳන් එක කරන්න එපා මේක කරන්න එපා, right? ඉතින් ඒ එපා කියන දේ කරලා බලන්න ළමයින්ට තියෙන කුතුහලයේ හින්දාම ඒක addiction එකක් බවට පස්සේ කාලෙකදී පත් වෙන්න පුළුවන්, right? So එපා කියන්න ඕනේ, කරන්න හොඳ නෑ කියන එක කියන්න ඕනේ, but ඒක කියනකොට you need to make sure that you understand why someone tells you not to do it, okay? එපා කියන හින්දාම නෙවෙයි, නමුත් ඒකේ තියෙන හොඳ නරක මොනවද කියලා හිතලා
තමන් ඒක එපා කියන්න ඕනේ. Right? In Massachusetts, it is against the law for anyone under 18 years to smoke, right? ඉතින් ඒ ප්‍රාන්තයේ ඒ විශේෂ ප්‍රාන්තයේ මේ වයස අවුරුදු 18න් පල්ලෙහා ස්මෝක් කරන එක තහනම්. අත ලංකාවෙත් ඒක අපේ නීතියක්. Usually parents do not allow their underage teens to smoke. දෙමාපියෝ සාමාන්‍යයෙන් ළමයින්ට සිගරට් බොන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. Therefore, smoking becomes very attractive. ඉතින් ඒ හින්දාම දැන් රටෙත් තහනම් දෙමාපියොත් කරන්න දෙන්නේ. ඒ හින්දාම ඒක හරිම attractive වෙනවා ළමයින්ට කියලා අත්හදා බලන්න. It is exciting to get cigarettes and sneak away to smoke without being caught. ඉතින් ඒක හරිම excitement එකක් වෙනවා. දන්නේ නැතුව ගෙදරට හොරෙන් සිගරට් බොන එක, යාළුවොත් එක්ක සිගරට් බොන එක, right? So think about it before you do it, right? Adults smoke for other reasons. Then teenagers ලා ඒ reasons හින්දා හැබැයි වැඩිමහල් කට්ටිය smoke කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් හේතු හින්දා. They may have a lot of stress and pressure because of the economic and personal problems. ඒ සමේ ලොකු අයට එක්කෝ ආර්ථික වශයෙන් නැත්නම් තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න හින්දා smoke කරාම යම්කිසි මානසික නිදහසක් ලැබෙනවා කියලා හිතනවා. They may be unemployed or working but not making enough money to take care of themselves and their families. ඉතින් එක්කෝ ඒගොල්ලන්ට රස්සාවක් නැහැ. නැත්නම් තියෙන රස්සාවෙන් තමන්ට පවුලේ අය බලා ගන්න බැරි වුණාම මිනිස්සුන්ට ඉතාමත් අමාරුයි ඒක දරා ගන්න. They may be homeless or they may be dealing with alcohol or cocaine, heroin addictions. සමහරක් අයට ගෙවල් නැහැ. එක්කෝ ඒගොල්ලෝ බොන ප්‍රශ්න නැත්තං drugs ප්‍රශ්න වලට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා, right? Some may be in bad marriages or relationships in which there is physical or even verbal abuse. සමහරක් වෙලාට මිනිස්සුන්ට තියෙන මානසික ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝගේ තියෙන සමතා relationships හරිම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එක්ක මානසික වදයක් එක්ක ගහනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා මිනිස්සුන්ට ඒක දරා ගන්න අමාරු වෙනකොට ස්මෝක් කරන්න පුරුදු වෙනවා. All these people may smoke to feel relaxed or to give them energy while going through a hard time. ඉතින් ඒ reasons හින්දා ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සු කරන්නේ smoke කරන එක. මොකද ඒක මනසට නිදහසක් ගෙන දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. I don't know because I haven't done it, but that's what the reading passage says, right? සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ අමාරු කාලයකට face කරන්න ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි ශක්තියක් එනවා smoking තුලින්, right? Whether young or old, some people smoke to control their weight. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට දුම්පානය කරන කට්ටිය ටිකක් කෙට්ටුයි, ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් කෙට්ටුයි. ඉතින් තරුණද වැඩිමාල්ද කියන්නේ සමහරක් අය smoke කරන්නේ කෙට්ටු ඇඟ slim කරලා තියාගන්න. Smokers on the average weigh 7 pounds less than non-smokers, right? සාමාන්‍යයෙන් පවුන් 7ක් විතර අඩුයි non-smokers ලට වඩා ඒගොල්ලොන්ගේ බර. Smoking reduces a person's appetite. දුම්පානය කරාම අපිට එන බඩගින්න appetite එක අඩු වෙනවා. It lessens his or her sense of taste. ඒ කියන්නේ අපිට එන රස අඩු කරනවා. Right? සුවඳ, ගඳ සුවඳ දැනෙන එකත් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ දුම්පානය කරන කෙනෙක්ට යාට එක ගඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ ටිකක් කල් ගියාම. Right? This could be why ex-smokers gain weight after quitting cigarettes. Food tastes and smells so much better. ඉතින් දුම්පානය කරලා නවත්තන කෙනෙක් ටිකක් මහත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කට රස දැනෙන්න පටන් ගන්නවා, ගඳ සුවඳ දැනෙන්න පටන් ගත්තාම ටිකක් හොඳට ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? Finally, there are people who say they love to smoke. Smoking gives them pleasure. It makes them feel good. ඉතින් අවසාන වශයෙන් සමහර මිනිස්සු කියන නියමයි දුම්පානය කරන එක හරිම හොඳයි. මොකද මං ආසයි දුම්පානය කරන. ඒකෙන් මට පුදුම ජොලියක් එන්නේ, මට පුදුම වින්දනයක් තියෙන. ඒ හින්දා මං කැමතියි ස්මෝක් කරන්න කියන එක. Right? So what is the purpose of the whole passage? මේ මුළු passage එකේම තේරුම මොකක්ද? දැන් අපි මෙතනින් select කරන්න ඕනේ. Right? To contrast young and old smokers. Young සහ old smokers ලගේ වෙනස කියන්න I don't really think. Explain why people start smoking. Seems like an okay answer නේද? ඇයි මිනිස්සු smoke කරන්න පටන් ගන්නෙ?
To demonstrate attraction of cigarettes? Nah, demonstrate කරන්න යන්නේ attraction එක කියනවා විතරයි, right? To show similarities between young. Similarities නේ වෙනස්කම් තියෙනවා. So definitely not these two, right? So let's go with B. Okay. Second one, the purpose of paragraph 2. Let's go to paragraph 2. 3 main reasons that young people smoke. ඉතින් එතන කියන්නේ young කට්ටිය smoke කරන්නේ ඇයි කියන එක, right? Explain why young people decide to smoke. ඒක නම් හරි වගේ. Warn young people. ඒකේ කියනවාද කිසිම warning එකක් මේක කරොත් මේක වෙයි කියලා නෑ. To show how exciting smoking harima jolly කියලා දෙයක කියන්නේ නෑ. Suggest that other people influence the decision of young. They don't suggest, they do say that friends, parents එහෙම influence එකක් තියෙනවා. ළමයි ඒක දැකලා කරනවා නැතුව parents ලා කියලා නෙවෙයි. So I don't think that is the most appropriate one. I would rather take A. Okay? Next one. Adults smoke for all the following reasons except, right? Except කියන්නේ ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Stress හින්දා අපි කිව්වා. Financial difficulties කතා කරා. To deal with relationships කතා කරා. To be more mature, to appear to be more mature නෑ. ඒක ඇවිල්ලා teens ලා smoke කරන reason එකක්. ඒ හින්දා ඒක තමයි අදාළ වෙන්නේ නැති එකම උත්තරය. Right? In paragraph 3, how does sentence 3 relate to sentence 1? අපි අම්බාන paragraph 3. How does adults smoke for other reasons? වෙනත් reasons වලට smoke කරනවා. They may have a lot of stress. They may be unemployed. They may be homeless. Or they may be dealing with alcohol or cocaine. Right. So, what does it tell? In paragraph 3, how does sentence 3 relate to sentence 1? Sentence 3 relate to sentence 1. Adults smoke for other reasons. So, it's kind of providing more, what do I say, reasons? Explain karala examples දෙන ගමන්. Not really an example, but explaining it more, right? Some may be in bad marriages, yeah. Okay, so if we have a look at it, it's a contradiction. They may be homeless or they may be dealing with alcohol, cocaine, heroin, addictions, right? I would say it's not really, yeah, it's kind of a cause. ඇයි ඒගොල්ලෝ තවත් smoke කරන්නේ කියන එක. Probably a cause, not a contradiction, right? Not really an example, not really an effect, right? But yeah, I would say it's rather a cause. හේතුවක්, right? Okay, the main purpose of paragraph 4. Let's see paragraph 4. Whether young or old, some people smoke to control their weight. Okay, right. So let's see, it's talking all about weight, baragana. To contrast the reasons why young and old people take up smoking, not really. To show a common cause for smoking among people of all ages. Yeah, I think so. හැමෝගෙම ඇයි ස්මෝක් කරන්නේ ලොකු පොඩි කියලා ભેදයක් නැහැ ස්මෝක් කරන සමහරක් අය ඇඟේ බර අඩු කරගන්න. Possible effects, not really. One smokers about danger නැහැ. So I think it should be B. Right? The word peers in paragraph 2. Peers. අපි paragraph 2 එකට යන්, right? So here, friends or peers smoke, right? So let's go and see. Members of aristocracy, not really.
mentors වෙන්නේ නැහැ. Peeping toms, not really. Persons of similar age, yes. Peers, right? All right. Question number 7. The word forbidden in paragraph 2 means. අපි යමු paragraph 2 එකට I. Very attractive, right? Forbidden. The law against anyone for, right, okay. Something that is forbidden, something that you should not do, that you cannot do, right? So if we have a look at it, not allowed seems okay. Approved naha, disliked never, favored never, definitely A. Not approved. The verb sneak away. Sneak away කියන හොරෙන් යනවා, right? To wear sneakers එහෙම නෙවෙයි. To walk away without being noticed. Yes. To betray someone කාට හරි බොරු කරනවා නෑ. To spy on someone කවුරු හරි ගැන හැක් ගහන් ඉන්නවා නෑ. So it is B. And our last 2 questions. The word abuse means, right? අපි කෙනෙක්ට වද දෙන එක, abuse, right? Excessive use නෙවෙයි, inappropriate use නෙවෙයි, mistreatment. Yes, you don't treat someone well. Okay. The word attractive, right? Attractive in para 2. Now let's go to para 2. Here it says, therefore smoking becomes very attractive. Very attractive කියන්නේ කරන්න හිත දෙනවා. සමහරක් කරගෙන she's an attractive girl. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සනයි. සිත් ඇද ගන්නා සුළුයි. Right? I would say it's very appealing. D. Good looking නෙවෙයි, appealing. මොකද para 2 එකේ good looking වෙන්න බෑනේ. Right? Okay. So, there you go. We've done a lot of good things in this lesson. Okay, giving you a bit of insight also about smoking, right? So I did a few activities with you. Now this one, of course, I wanted you to do on your own. Okay, I gave you the answers and I told you to write it on your own. And apart from that, we did true, false, not given, gap fills, and a lot of comprehension style questions in this lesson. Okay, so with that, I think we've come to the end of this lesson, which was about smoking.